వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రాఫ్ట్ బై నిత్య. ఎంప్టీ టేప్స్ చాలా ఇంట్లో పడి ఉంటాయి. ఎంప్టీ టేప్స్తో యూస్ఫుల్ ఐడియాస్ చూపించబోతున్నాను. ముందుగా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని దాని మీద కలర్ పేపర్ స్టిక్ చేసుకోవాలి. కలర్ పేపర్ స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంప్టీ టేప్ని గమ్తో ఇలా అతికించుకోండి. టేప్స్ని ఇలా అతికించుకున్న తర్వాత ఇంకొక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కలర్ పేపర్ స్ట్రిప్ తీసుకొని ఇలా జాయింట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పేపర్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొని ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. మన కుందన్ ఆర్గనైజర్ రెడీ. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ముందుగా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని దానిపైన శారీలేస్ స్టిక్ చేసుకోండి. లేస్ ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎంప్టీ టేప్స్ తీసుకొని ఒకదాని మీద ఒకటి స్టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకదాని మీద ఒకటి స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత కలర్ పేపర్ని దాని మీద స్టిక్ చేసుకోండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్.